Yes, our topic today is on manna. That is from Exodus 16:14. You read it in English and Kiswahili. Kiswahili. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kidogo kama sakuti ya juu ya nchi. And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. A small thing as what? As a frost upon the ground. That is manna. Manna was the spiritual food that was given by God to the Israelites when they came out of Egypt. It was a sacrament. A sacrament, as we talked, means it had some spiritual significance apart from it being just food. Those are things that we are going to consider. That is the mystery of manna. If you read 1 Corinthians 10:3, inasema namna gani? 1 Corinthians 10:3. Kabla chakula kile cha roho. Wote wakala chakula kile cha roho. And so they all eat the same spiritual meat. They all ate the same spiritual meat. Kwa hivyo ni kumaanisha manna, in one way, it was a spiritual meat. Ni chakula cha nini? Cha kiroho. Ni chakula cha kiroho. Ukisoma John 6:32 inasema namna gani? Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa nyinyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Ingereza? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Hivyo ni kumaanisha wana wa Israeli hata kana kwamba walikuwa wamekula maana, wao walikuwa hawaelewi the meaning of that manna. So Christ here is teaching them, anawaambia kweli Musa aliwapatia hiyo manna ambayo mlikula pale jangwani. Lakini Musa hakuwapatia yani chakula cha uzima. Mimi ndiye Baba amewapatia. Mimi ndio chakula yani cha nini? Cha uzima. Hivyo ni kumaanisha Christ here sasa alikuwa anasema mimi ndiye sasa maana ya kweli Baba alimpa nyinyi. Baba ambaye alimpa nyinyi. Kwa hivyo sasa nyinyi pale mkifikiria ile maana mlikuwa mnakula pale ati ilikuwa ndio spiritual food, ama mkafikiria ati ndio chakula cha kutoka mbinguni, hiyo yote ilikuwa inamaanisha nani? Mimi. Hiyo yote ilikuwa inamaanisha mimi. Hiyo yote ilikuwa inamaanisha mimi. Mnyang'anye hiyo kitu. Ukisoma Psalm 72 verse 16, na uwepo wingi wa nafaka katika ardhi juu ya milima, matunda yake na ya waye kama Lebanon
na watu wa mjini wasitawi kama majani ya nchi. So in short, nataka kusema hivi, that psalm nataka kutufundisha that Yesu Kristo alikuwa anaongea na mifano. Hii mifano yote ilikuwa inamaanisha spiritual truth. That verse inaongea about mifano mengi, lakini yote ni mambo ya kiroho. Kwa hivyo even manna ndio tunataka tuone ilikuwa inamaanisha nini kwa ukweli. Haikuwa kitu tu ambayo ilikuwa imewekwa pale that watu wakule na mwili washibe alafu wafanye nini. So it is to be observed that Christ frequently fed the multitude in the desert of Judea and in the wilderness of Og, wakati wana wa Israeli walikuwa pale, with the food of his word, which is more excellent than any manna. Hata Kristo tunaonekana yeye alipatia watu spiritual food in the wilderness of Judea, wakati alikuwa anawafundisha pale. Hiyo yote mtaisoma katika the gospel, iko pale, ambaye yeye ndio the true manna from heaven. Okay, manna denotes that food which was appointed, prepared by God and given to the Israelites for their portion in order to the support of life. So Christ is a gift of God. Ukisoma John 4:10 inasema namna gani? John 4:10. Rudia tena. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Kiingereza? Jesus answered and said to her, Jesus answered and said to her, if thou knewest the gift of God, and who it is that says to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. If, because Christ was the gift of God, and when we say a living water, that means our soul is a desert and it needs water, or is a wilderness, as we are going to see. And you will find that the children of Israel were given manna in the wilderness. They were given manna where? In the wilderness. When they came out of Egypt, that's when they were given this manna. So, manna, even Christ, is a gift from God because we are wilderness. Our soul is a wilderness. It's not fruitful. That's why Christ is a manna from heaven. You get the point? That's why Christ is manna from heaven. That's Jesus declares in John 6:51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Nataka muone that hii manna ambayo ilipatianwa, it was a type of who? It was a type of Christ. They were given in the wilderness. We are also getting it in the wilderness. And as you are going to see, these things, they go like this. These children of Israel, they ate manna for how many years? How many years? When after they came out of Egypt, they ate manna for how many years? 40? 40 years. Forgotten. 40 years. Because when they reached Canaan, manna ceased. So that means since Christ came in this world and died at the cross,
For how many years is he going to remain as manna from heaven to the children of God? 4,000 years. Are we together? 4,000 years. Starting from when? From when he died at the cross. So from the time he died at the cross, how many years up to now have passed? 2000? 2019. 2019. So he has gone in 2019. That means from the time Christ is going to be manna until the time we say the circumcision, because the circumcision itakuja kuwa ndio nini? Ndio sasa watu wataingia nini? Heavenly Canaan truly. Kwa sababu hapo ndio tulisema circumcision sasa gozi itafanya nini? The mambo ya flesh itafanya nini? Itaisha. So if this is the time that Christ is manna to us. He's the bread of life. Yeye ndio mkate ambaye tumepatiwa, the gift of God from where? From heaven. Unaona mzee? Unaona? Unasema ile miaka 40 ni kama ile ndio kuja sulubiwa msalabani. Yes, kwa sababu since he came, ukiangalia the children of Israel they came out of Egypt. Yes. Waliondolewa na nini? Na damu ya nini? Ya Yesu. Damu ya Yesu, kondoo ambaye alichinjwa. Si ni kweli? So the same thing, sisi ndio tutoke utumwani wa dhambi, spiritual Egypt. Ambaye that one was a type of this true one. Ambaye wanakuja kula manna in the desert for 40 years. Naye Christ wakati amekuja sasa, sisi nasi in this world of this hii dunia ambayo inakaa kama desert, tutakula nini? Tutakula manna ambaye ni the true true bread. Ambaye ni nani? Ni Kristo. You see now, for those 4,000 years mpaka tuingie wapi? Spiritual Canaan. Hapo ndio hii manna itaishia. You see now, na ndio unaona wana wa Israeli wakati walitoka walikula manna mpaka wakaenda wakafika nini? Wakafika Canaan. Wakati walifika Canaan, manna ikafanya nini? Ikaisha. So the manna was given to the Israelites when they were least concerned about the blessing of God and put a greater value on the good things of Egypt, and had again tempted God. That's why wakati hawa wana wa Israeli walitoka Egypt, wakati walipatiwa manna, what happened? Walifurahia? Ndio. Walifurahia, lakini ilifika pale wakaanza kusema nini? Wakaanza kunugunika. Wakaanza kusema afadhali tu wapi? Turudi Misri. Pale tulikuwa tunakula Marenge. How many today manna, the truth of God, the way so precious, vile iko precious namna hii, ni wangapi ambaye kabisa hawataki? Ni wetu. Hata ndio wetu. Wanataka nini? Marenge tu ya Misri. Wanataka marenge ya Misri. People don't want the truth. Wana wa Israeli watu wanasema walinugunika, wakanugunika. Sasa wanasema I wish ni sisi tungekuwa tunapatiwa manna. Hawa watu walikuwa wanaamka asubuhi wanaenda kufanya nini? Kukula manna. Sasa watu wanasema walikuwa wanaamka tu asubuhi na hiyo bado wanaona ni shida. You see now? But what about today? Ukiambia watu wakuja hapo wasikie ukweli, wanaweza? Hawawezi. Na ni kuokota tu and it is free. Wanaweza? Hawawezi. Ndio wanaweza? Hawawezi. Na wenye wanataka kusikia ati wanataka ukweli, wanaenda pale watalipa. Waambie prosperity, waambie watoe pesa sijui wapate mbegu. Lakini ukiwaambia wakuje kama pale kama hapa free of charge, pale hata draw itaikani, they don't.
Wana wa Israeli walianza kumama. Mana wanaokota asubuhi, lakini bado wakaanza kutamani nyama za wapi? Za Misri. Imagine spiritual food. Lakini unaweza kusikia watu siku hizi wanasema, watu walikuwa namna gani? But we are that way. Hivyo ndio binadamu wako. They never understand truly what it means. So Christ came into the world when it was most corrupted and offered his spiritual blessing at a time when the very best could discuss a set above earthly and carnal things. Christ hata alikuja wakati giza imeingia dunia mzima, na akafa kwa sababu ya sisi, na ndio awe the true food, chakula cha mbinguni, because the grace of God ndio chakula cha mbinguni ambaye is a gift from God. Israel did not know the manna when it was first given through Moses, by Moses. Though Christ was so often promised by Moses and all the holy prophets and described to the life, yet when he came into the world knew him not. Wana wa Israeli walikuwa wanajua mana, lakini waliamka asubuhi wakuta nini? Na hata hawakuwa wanajua ni nini. Hawakuwa wanaelewa hii maana ni nini. Si kweli? Naye Kristo wakati alikuja hapa duniani, ambaye alikuwa ametabiriwa miaka mingi sana na Musa, the Jews hawakujua yeye. Hawakuelewa Yesu ni nani. Hawakujua huyu ndio mwana wa Mungu. Even after he has ascended, even to now, watu wachache sana wanajua this manna from heaven. Hawajui. Na wenye wanajaribu kuwa wanamjua, wanabadilisha the true bread, the spiritual bread, unto common bread, chakula ya mwili huu. Si ndio? Wanabadilisha. And that's why unakuta watu wengi wanafundisha prosperity. Kwa sababu wengi wanataka kusikia utajiri wa nini? Wa mwili. Kwa hivyo umebadilisha the true manna of heaven unto the bodily food, ama worldly riches. So the origin of manna was from heaven. Yet the vapors or exhalation from which it was congealed together were raised from the earth by the efficacy of the sun. Manna wakati ilianguka kutoka mbinguni ilikuwa inayeyushwa ama inafanywa kukauka ndio iwe ya kukuliwa na jua. Ikianguka hivi ilikuwa haijashikana vizuri, lakini wakati jua imemulika inakauka, inakuwa poa. Sasa so Christ several times repeat it that he came down from heaven to give life to the world. He is the day spring from on high. Yote tunaijua. So it came down from heaven and the same time had its origin from earth. Manna ilikuwa inatoka mbinguni. Si ni kweli? Na at the same time ilikuwa inaivia wapi? Hapa duniani. Ilikuwa inapojea jua iwake ndio ikaushwe ndio watu waiku. Christ naye alitoka mbinguni lakini aliivia wapi? Mpaka kaija wapi? Kwa mwili akazaliwa kwa mwili ndio awe chakula ya nini? Kukuliwa. Si ni kweli? Manna came from heaven, lakini hapa duniani ndio ilikuwa inafanya nini? Inakaukia. All those things tunajua. So Moses indeed could not give the manna, yet he promised it and explained the nature of it. So neither was he the author of true salvation, but testified of Christ and told that the life of the soul consists in communion with him. So
The manna was in its form and figure small and minute, promising nothing great at first light. Manna ilikuwa kidogo. Kalikuwa kakitu kadogo sana ambaye kalikuwa kanaanguka pale. So hata wakati wale watu walikuwa nakaangalia hivi, hawakuwa wanakavali. Walikuwa wanaona kama tu ni kitu kadogo. Na ndio unaona wakati wengine walikuwa wanaenda kuokota, wanaokota kama 3 ndio washibe. Na hata Kristo wakati aliingia hapa duniani, was he comely? No. He was not comely. Watu hawakuwa yani walikuwa yani he was just a common man. Watu hawakuona kama yani kama ni Mungu. Waliona tu kama ni mtu wa kawaida. So even manna wakati ilianguka ilikuwa tu namna hiyo. And that's why walikuwa wanatamani nyama. Maana yake hata wakikula hii manna hawaoni kama ni kitu. Unaelewa? So the taste of the manna that was so very sweet, like honey and the most excellent oil, signifies the unspeakable delight of that grace we obtain by Christ, whose sweetness none understand but they who taste it. Hata kana kwamba hii manna wakiangalia kwa macho ilikuwa inaonekana ni kitu kidogo sana ambaye haina value, but it was very sweet. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanakula ndio walikuwa wanajua sweetness hiyo manna. Wale ambao hawakuli hiyo manna hawakuwa wanajua the sweetness of it. So the same thing happened to Christ. Wale ambao truly they are taking Christ ndio wanajua the sweetness of Christ. Hao wengine hawaelewi. So, in order to be a more proper food for Israel, it was grounded in meals, or powdered with pestos, or baked in pans. Manna ikiokotwa ilikuwa inapelekwa, inatengenezwa tena, inawekwa kwa pans, inapikwa ndio iwe edible. Mzee Kariuki, ilikuwa inapikwa ndio iwe edible. That means Christ, when he came, what happened? He suffered first. He was put into the test. He was put into the fire of affliction. Kwa hivyo, even manna haikuwa inakuja inakuliwa direct. It was baked in this world by the sun. Yes. Lakini wale wakiokota wanaipeleka wapi? To the pan. Ndio ifanye nini? Iive, ikulike. Kwa hivyo hata Kristo mwenyewe wakati alikuja hapa duniani, he was sent at the cross, he was crucified, ndio awe chakula. Ndio awe chakula. All these things nataka mshike. So Christ was also prepared by various suffering that he might be most sweet and wholesome food to our soul. The manna was rained down in the wilderness. Unasikia? And Christ came into the world to the people of Israel. When like a wilderness, it was overgrown with thistle and thorns, and most barren of good fruit. And by this coming, comforted all the waste places of Zion, and made her wilderness Eden, and her desert like the garden of Israel. Even kumaanisha nini? Kama vile nimewaambia, Christ came into the wilderness of this world, and he make it a fruitful garden. That is the souls of the elect. Kama vile manna ilikuja pale in the desert. So, when did Israel obtain manna? Hii manna ndio waipate. Walipata wakati gani? Ndio ilikuja pale ikaanguka. Lakini wakati manna ilianza kupatikana, walikuwa na nini wana wa Israeli? They had spent everything. Si unakumbuka walikuwa wanaanza kulia watakula nini? Na chakula zimeisha. So when they had spent everything, the manna started raining.
It was then that the Israelites obtained the manna, when all they had brought out of Egypt was spent. And they saw they must inevitably perish by famine, unless they were relieved by the unexpected favor of heaven. You see now, wakati wewe kabisa umeishiwa, wakati wewe umeona kabisa hii dunia it has nothing for you, wakati kabisa umeanza kusikia njaa kama the prodigal son. When did the prodigal son came to his senses? Wakati alifanya nini? Alisikia njaa. Ndio tuliona. So wakati kabisa wewe binadamu anaanza kusikia spiritual hungry. Sasa wakati huo ndio maana wanga inafanya nini? Inaanza kuingia. Maana kama. Manake mana, it is a spiritual food ambaye wanga inajaza those souls who only are hungering for righteousness. But before you are hungry, before you hunger, spiritual hunger, there is no manna which can come unto you. This heavenly manna haitakuja kwako. So Christ bestows his grace only on those who, sensible of their want and rejecting every worldly comfort, choose to owe their salvation to him alone, be filled the hungry with good things, and set the rich empty away. You see now, he filled the hungry with the good things and sent the rich empty away. Nor can anyone hope for the consolation of divine grace unless they first quit the Egypt of this world. Wana wa Israeli walipata manna wakati gani? When they had left Egypt. That's when they received the manna. Nae, the same thing, hakuna mtu ambaye anaweza pata manna in this world kama hajafanya nini? Hajatoka Egypt. Kweli? Yeah. If you are still in Egypt, this manna, you won't get it. That is it. Even in Edanga. So the manna came down every day. And whenever the morning dawned, presented itself fresh to the Israelites. You see now, the manna came down every day. Na tunaambiwa, the grace and tender mercies of the Lord are new every morning. That is Lamentation 3:23. Okay, this bread or this manna was given for 6 days, as none of it was to be seen on the 7th. What does that mean? What does that mean? Okay, this manna, as we have said, was given for 6 days. And for six days, the 7th was a Sabbath. 6 days, every morning they had to collect. But the 6th day, they had to collect double. The 6th day, they had to collect double. What does that mean? It means if we count
from the time the world started, we have how many years before Christ came? We had 4,000, isn't it? 4,000 years before Christ came. And then, No, 4,000 years had passed before Christ came. And in order to reach 8 years or 8,000 years, ambayo tumeona the 8th day is the day of circumcision, Christ came at 4,000 here. And from here, there is remaining still another 4,000 years. So if you count these 4,000 plus 2,000 here, itakuja mwaka gani AD? After Christ has come, we have 2,000 here. Now. Not to now. After 2,000 here, it is how many years? Sorry, not how many years. It is 2,000 years. That is, if we start from 0 AD, 0 AD to 2,000 AD. 2,000 AD, isn't it? 2000 AD. We want to see is 6,000 inaingilia wapi? Ukiangalia mwaka, yani hii generation tuko saa hii, utakuja kuona saa hii every small truth ambaye tuko naye, it was collected, ni kitu ambaye ilikuwa imefundishwa before. Tunaelewana? Ukienda saa hii utakuja kuona every good things ni yale especially yalifundishwa kutoka 1,000 to 6,000. Ambaye hii ndio miaka 6, hii ndio siku 6. Hao wana wa Israeli wanafanya nini? Wana collect, yani yani kila asubuhi wanaenda ku collect manna. Every morning wanaenda ku collect manna. Ni kusema we have a lot of truth ambaye ilikuwa from the church fathers, walikuwa wana collect every morning wakiweka. Ukienda archive saa hii utakuja kuona there are a lot of truth ambaye zimewekwa. Hiyo ndio maana ambayo ilikuwa inawekwa. Mambo za Mungu ni nyingi sana, they have been collected mpaka ikafika katika hii siku ya 6 ambayo ni wakati wa reformers waliokota double ya ile walikuwa waokote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Sabbath. Sabbath hapa ni kusema namna gani? Ni kusema in Sabbath hakuna kazi nyingine ya kuokota. Mambo mengi yameandikwa, na ndio unaona saa hii sisi hata tukitaka namna gani ni mambo machache sana tutaandika. Everything is ready. Ni kweli gani? Everything is ready. Ndio. Ukitaka ukweli unafanya nini? Unaipata mara moja. Unaingia, everything is ready because it was collected in these 6 days. Hii siku ya 6 ilikolektiwa na ikawekwa. Sasa siku ya 7 ni kula tu. Wewe saa hii unataka tu kutafuta tu jue hii kitu hawa watu waliweka. Hawa watu walikuwa katika hii siku ya 6 walikuwa na kazi mingi sana. Walikuwa na kazi mingi sana. Na ndio unaona anybody ambaye aliweza kucollect mara 2 before these 6 days ilikuwa inaoza. Ni kumaanisha it was not the truth. It was not the truth. Inafanya nini? Inaoza. Inaoza. Yule anajaribu kucollect mara ngapi? Mara 2. Lakini wakati wanakuja kucollect mara 2 hapa siku ya 6 ni kumaanisha the truth of God ambaye Mungu amekubalia hiyo koti, yani ambaye Mungu ameallow
That truth God has allowed it. Ikiwekwa haiwezi kuoza. Itakuliwa mpaka siku ya Sabato. Hakuna anything ambayo iliandikwa kama ni kweli ambayo itafanya nini? Imepotea? Hata sasa tunaipata. That was the meaning of manna. That's what was the meaning of these six days and the seventh one. Kwa sababu ujue hii mambo yote inapatianwa, tunataka kufundishwa the desert. Hakuna kitu ambayo Mungu hataki tujue. Anataka kutufundisha the desert. Ambayo wale wana wa Israeli walikaa pale, walikuwa wanakula manna. You see now? Na hii desert tumeona ni 40 years. Na hii desert is the same time ambayo sisi naye tutakaa in this wilderness of this world. So, when the Israelites were come into Canaan, the manna ceased. Everything which regards the state of the church, wandering in the wilderness of this world, consequently, every healing grace and everything which flowed to us from Christ as mediator and supposes any defect shall cease after the last day, when God himself shall be all in all to his church, when introduced into the heavenly country. You see now, wakati wana wa Israeli walifika Canaan, manna ikafanya nini? Ikaisha. Wakati walifika Canaan, manna ikaisha. So, the manna was not bestowed on the Israelites as the effect of their sowing or culture of any human industry, but by the gratuitous gift of the divine goodness and bounty alone. The only thing required of them was to receive, to gather and make use of that gift to God. Kwa hivyo, hiyo ilikuwa ni mambo ya manna. Thus, the Israelites were to go without the camp in order to have the manna. So, whosoever labored to find Christ must not indulge too much the ease of the flesh. Wana wa Israeli lazima wangetoka nje waende wakatafute manna. Kwa hivyo ni kusema kama wewe ni mwana wa Mungu, kama truly unatafuta ukweli, lazima you come out of your flesh. Ndio ufanye nini? Ndio upate manna. If you stay in your flesh, that's why they have to go out of their camp. So we have to go out of our camp, our flesh, ndio tuweze kupata hii manna. Lakini ukitaka kukaa ndani, hauwezi fanya nini? Hautapata. So the God gave manna in a certain stinted measure, yet in a quantity sufficient for those of the largest appetite. Mungu alikuwa anapatiana manna, na ilikuwa ni kitu kadogo, lakini yeyote ambaye alichukua manna, hata ikiwa dogo namna gani, alikuwa anafanya nini? Anashiba. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu uanga anatupatia